হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গ্ল্যাম টিউবার। আমি হচ্ছি অঙ্গিরা, আর আজকে আমি দুর্গা পূজা উপলক্ষে এই স্পেশাল মেকআপ লুকটা তোমাদের জন্য ক্রিয়েট করেছি। তো চলো তোমরা দেখে নাও আমি এই লুকটা কিভাবে ক্রিয়েট করলাম। আমি ফেসটাকে ক্লিন করে চলে এসেছি। এবার আমি এই টোনারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, তারপরে গুড ভাইবসের এই ডে ক্রিমটা আমি ময়েশ্চারাইজার হিসেবে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তো ময়েশ্চারাইজার অ্যাপ্লাই করে নেওয়ার পরে আমি এই প্রাইমারটা ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। প্রাইমারটা ভালো করে অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে। এবার আমি এই সুইস বিউটির এই ফাউন্ডেশনটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ফাউন্ডেশনটা আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এরপর আমি এই কনসিলারটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, আর তারপরে এই ফিটমির ফাউন্ডেশনটা দিয়ে ভালো করে সেট করে নিচ্ছি।
কনসিলার আমার ভালো করে অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। আমি এই আইব্রোর এজেসগুলোতে আর চোখের উপরে ভালো করে অ্যাপ্লাই করে নিয়ে তারপরে কম্প্যাক্ট পাউডারটা অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি। এবার আমি এই আইব্রো পেন্সিলটাকে দিয়ে একটু আইব্রোটাকে ডার্ক করে নেব। এবার আমি এই প্যালেটটা থেকে এই হালকা এই যে ব্রাউন কালারটা এটাকে নিয়ে আমি আমার ক্রিজ লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এবার আমি একটা কাট ক্রিজ ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। আমার কাট ক্রিজটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে। এরপরে আমি এই কম্প্যাক্ট পাউডারটা আবার অ্যাপ্লাই করে নিয়েছি, যাতে আমি যে সবুজ রঙের আই শ্যাডোটা লাগাবো সেটা যাতে এখানে অ্যাপ্লাই করতে সুবিধা হয়। তো আমি এটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এইরকম একটা সরু ব্রাশের সাহায্যে আমি এই সবুজ রঙের আই শ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আবার এই ব্রাশটা দিয়ে আমি একটুখানি ব্লেন্ড করে নেব যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। এবার এই শেডটা নিয়ে আমি আমার আউটার ভিতে একটু অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আমার আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে। এবার আমি এই কালারটা আর এই কালারটা দুটো নিয়ে আমি আমার নিচে এখানটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। আই শ্যাডো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি আমার সেকেন্ড আই মেকআপ আর আইলাইনার মাস্কারা পরে ফেরত আসছি। আই মেকআপ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এবার আমি কন্ট্রোল করে নেব আর তারপরে ব্লাশ অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি।
আমার কন্ট্রোর, ব্লাশ, হাইলাইটার সব অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি লাস্টে এই লিপস্টিকটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। So guys, this is my final finish look. ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।